sacrificateur, qui ne prie qui ça, compatir. We have a high priest who not only is giving us tests, but his heart is with us. He is even with us during the test. I don't like to take tests, but when I take tests, a lot of times the teacher is quiet in the corner. And bon Dieu qu'on fait silence pendant le test là. Mais nous voyons que même dans le test, bon Dieu là avec nous, pour aider nous, pour encourager nous, avancer, pas laguer. Oh, nous voyons qu'après, nous crions tout, nous ne pas passer le test là. Oh, ça fait mal, bon Dieu pleura, Jésus pleura. Jesus wept. He's not mean. He knows what you're going through. He's not as far as he seems. He's closer than it looks. Just like your rearview mirror. It says objects in the rearview mirror are closer than what? Than they appear. Jesus is closer than he appears. He seems far. I can't reach him. My prayers are not getting anywhere. Jesus is closer than he appears. Amen. And so in this love test, to keep it moving, I realized two results between Martha and Mary. Nous avons deux résultats entre Marthe et Marie. Marie et Marthe. Dans Luc, nous avons vu que peut-être Marie bien passé un test parce que nous avons Marthe, c'était un monde qui aimait servir, il aimait occuper tête, il a venu dans la cuisine, il a essayé de Jésus manger, tandis que c'était Marie, qui était au pied de Jésus qui apprend le son. Alors nous félicitons Marie. Mais dans le passage ça, nous avons deux réponses à test ça. Que pour moi-même, je félicite Marthe. Parce que Marthe, nous analysons réponse Marthe avec réponse Marie, nous avons deux bagages différents. Jean chapitre 11, verset 21 et 22, nous réponse Marthe. The answer between Martha and Mary are two different. In one other story, we saw that Mary was past her test and she chose to be close to Jesus rather than just being busy for Jesus. But here in John 11, I see a different result from these different tests that God is going to give us in our lives. In John chapter 11, verse 21 and 22, Martha gives an answer. But then in verse 32, we see that Mary gives an answer. And I want you guys to judge for yourselves. Martha said, Lord, if you had been here, my brother wouldn't have died. Yet, even now, I know that whatever you ask from God, God will give you. Now, if you go to verse 32, now verset 32, what will réponse Marie? Marie dit dans verset 32, dans Jean chapitre 11, il dit, 32, it says that Mary responded to Jesus, and she said what? When Mary came to where Jesus was and saw him, she fell at his feet and told him, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Key difference now. What difference did you notice in both of those answers? You see, both of them said the same thing, but Martha added something to hers. Yo, tu l'as dit presque même bagarre là, mais où est l'autre bagage qui a ajouté derrière, comme dit, c'est lui-même qui passe le test ça. C'est lui-même qui passe le test ça matin parce que il dit, Jésus, si tu es là, frère pas la mourir, non? Maintenant. That means even now. Ça veut dire, maintenant, tu as un choix. Que même les bagages dans la vie, si tu sembles te mourir, pas d'espoir, il n'y a pas de café en rien, docteur dit pas d'espoir, ou dans l'école ou pas qu'à finir, tout le monde dit pas moyen, tout bagage semble noir, Marie dit même maintenant, Seigneur. I want you guys, EBC, this morning, nous voulons que nous ayons un choix qui dit même maintenant. Vous connaissez la situation en vrai. Vous connaissez la situation ensemble, pas d'espoir. I know that it's hard. I know that the situation in my life looks dead. There's no hope. I'm a failure. I do too many sins. Nobody can ever use me. God doesn't love me. But I challenge you to have the faith of Martha to say, you know what? Even now, Lord. Even now, if you desire to, you can do something with my life. Even now, I may have failed too many classes. I may have been a dropout. My parents may not like me. But even now, God, you can do something with my life. I may be strung out on drugs or weed or alcohol or anything. But even now, right now, nous oublions nous pensons au fini. Même besoin de qui a la foi de ma qui dit, même maintenant, petit garçon n'a fait vous. Même maintenant, il y a espoir quand même pour génération ça. Même maintenant. Even now.
Bagarre assemblée mourir, c'est vrai. Pas d'espoir, c'est vrai. Mais Jésus, même maintenant, si vous voulez Seigneur, au carton bagarre. Jesus, even now, I know it looks bad. I know I'm messed up, but Lord, even now you can still do something with my life. It's not too late. We need people who says to Jesus, Lord, I believe in you. It's not too late. It's not too late kind of faith. Are you a Martha in this situation? Or are you a Mary? Just complaining, oh Lord, if you had prevented this. Which leads me, moving on. Jesus, our love must be tested. But Jesus also must reveal himself. Jésus son moun ou pas qu'à lire, ou pas qu'à mémoriser un verset. Jésus son moun ou pas qu'à regarder un film sur lui pour apprendre. Jesus son moun, c'est lui-même qui pour révéler tête. Jesus is not somebody you can read about. You can read a lot of books, you can watch a lot of movies. Jesus has to be revealed to you. And I believe, and we can all see it, in this situation, it was a divine setup. The whole situation, all the drama in your life, all the hell that is breaking loose in your life, Jesus is setting you up to reveal himself. Tout bagage doit passer à, j'ai l'impression que quelques fois c'est bon Dieu même qui quitte ça parce qu'il dit, il y a une autre relation barbaou matin. Il y a une autre relation barbaou. Qui ça m'a parlé là? See, in the Old Testament, God was all about revealing himself. We know that the name of God, some people not pronunciate it Jehovah, some people pronunciate it Yahweh. Yes, one of those. Si vous connaissez hébreu, on va faire les recherches là pour connaître qui j'en pour prononcer non mon Dieu. Mais nous apprenons que dans le désert, avec les enfants d'Israël, chaque problème qui vient, bon Dieu révèle dans notre bagage. I mean, toute la vie, our whole experience, as we learn in the Old Testament with the way that God revealed himself to the children of Israel, God was just revealing different parts of him so that way they can have an intimate relationship with him. The great I am, the great Jehovah, the great Yahweh, the one who is, who was, and who will be, celui qui est, celui qui va venir, celui qui vient. Tout bagage ça, mon Dieu, va montrer que tout bagage qu'on a besoin dans la vie, c'est même qui va rouler. So, in the Old Testament, nous apprenons quelques noms. Nous apprenons Jéhovah Jireh. Dieu il pourvoira. C'est bon Dieu qui a transformé. C'est bon Dieu qui a donné tout ça besoin dans la situation. Nous apprenons Jéhovah Nissi. Dieu notre bannière. C'est bon Dieu qui va bataille pour vous. Jéhovah Shalom. C'est bon Dieu qui va vous la paix. Jéhovah Sabaoth. C'est l'éternel des armées. Jéhovah Rohi. C'est l'éternel mon berger. All these names God was revealing to the people in different situations. So when they were thirsty and he provided, he's like, now you can call me Jehovah Jireh because I provided for you. When they're in a war and they delivered, now they can call him Jehovah Sabaoth parce que c'est lui-même qui compte délivrer, c'est lui-même l'éternel des armées. Toute situation dans la vie, c'est une révélation qu'on doit chercher par où matin. Experience, we're talking about experience. And so it continues in the New Testament. In the book of John, Jesus said, I'm not done revealing myself. In the Old Testament, I was this. And I continue. And a couple of things that he introduced. He says, I am the door. Je suis la porte. He says, I am the good shepherd. Je suis le bon berger. He says, I am the way. Je suis le chemin. Maintenant, Jean chapitre 11. Il était 2 jours. Il quitte situation en mourir parce que il va dire à Marc, ou te connais dans une dimension. Même pas ou dans l'autre dimension. Ou te connais, je suis le chemin. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Même pas le dire que je suis la résurrection et la vie. I am the resurrection and the life. Another revelation. You didn't know that. You didn't know that about me. I know because Martha said, if you had been there. That's what I call preventative care. We have insurance. You have preventative maintenance. Bagay ki yon fè pour avertir que yon va arriver. You should have it, by the way. I need it on my teeth. I got it. It's bad. Preventative care. Nous seulement connaissons bon Dieu dans la dimension preventative care. Yon bon Dieu qui a averti yon bagay. Nous dit tout le temps, ah mon Dieu, crasez ces guerres. Et
elle dit, bon, j'ai crasé cette là, ça veut dire qu'il y a un mort qui ça averti. Bon, bagage qui n'est pas arrivé, bon Dieu, crasé. C'est bien ça. Mais c'est seulement connaître bon Dieu qui compte craser ces gars-là. Ma pas contre bon Dieu qui compte ressusciter mon dans ces gars-là. Ma pas contre bon Dieu ça. Jesus is looking to reveal to you. You know that he can prevent things from happening, which is why they said if you had been there. But he let it happen so that they can know that even when something is dead, if it's in him, though it is dead, yet it shall live. I am the resurrection and the life. Another revelation, because Jesus has to be revealed to you. You can't read about him. Only. Experience, not part of the experience. Jesus' love has to be tested. Jesus has to be revealed. And Jesus has to be experienced. The resurrection has to be experienced. Il dit dans verset 25 et 26 là, je suis la résurrection et la vie. I am the resurrection and the life. Why did he add and the life? Mm-hmm. And why did he say no, you got it all wrong? Because she answered right. Ou t'as dit que Marthe bien répondre. Il dit, me connais dans les derniers jours, mon frère ressuscitera. T'as dit son bon réponse. Mais Jésus dit non. Je suis. Ça veut dire, là, essayez de montrer dans la théologie que résurrection, ce n'est pas un événement, non? Son monde créé. The resurrection is not just an event that's going to happen. The resurrection is in a person. Because when it's an event, you have to wait for the event to happen. But when it's in a person, wherever the person is, it can happen. So Jésus corrigeait, ou pas besoin de un événement, parce que même, moi c'est résurrection. So depuis moi là, go résurrection qui a Je suis. And he had to prove it and reveal to her. But why did he say resurrection and life? Parce que pour terminer, il y a deux résurrections. Resurrection and the life. La vie éternelle, il ne pas dire une existence éternelle. Parce que sur les Bibles, il ressemble tout le monde à vivre éternellement. Everybody's going to live forever, according to the Bible. It's just a matter of where you live forever. But you will live forever. And so Jesus says, I am the resurrection, because everybody's going to get resurrected. But I am the resurrection and the life, because not everybody's going to have life. And so, again, deux résurrections pour terminer. Again, une résurrection pour les gens qui sont sur la terre qui dit, Seigneur, m'a fait sembler. There's a resurrection for the first resurrection is for people who live their life and says, God, I'm going to do what I want. My will be done. The second resurrection is for people who says, Lord, not my will, but your will be done. C'est pas volonté pas que je voulais vivre, Seigneur. Résurrection, la vie, c'est monde qui était en Christ, monde qui était soumis, qui était repenti, qui était vivant vie de sanctification. En Christ, pas monde qui te dit, ah, dans l'église, même faire sembler, il dit, il y a deux résurrections, tout le monde va ressusciter, mais moi, de tête. Dans le grand jour, ça va venir. Dans qui résurrection on va aller? Tout le monde a dans la résurrection. Mais absolument, il y a un monde, quel monde qui est dans la résurrection et la vie. And which one will you be in this morning? Il y a un jour qui va venir, famille. Il y a un jour qui va venir, famille. There's a day that is coming. It's going to be a great day. You'll be, qui grand jour ça va aller? Qui dit mon grâce? Numéro 26. Réveillons-nous. Numéro 26, réveillons-nous.